circuit, and I told you about the Q factor. Right. So what is Q factor? Again, we can say that if this is a series LRC circuit, if this is a LRC circuit, right, then there is a particular omega naught equals to 1 by root LC, where the impedance is only equals to R, right? As omega L and omega C are the same, 1 by omega C are the same. So current is maximum at that point. If you draw current versus omega, current versus omega, then this graph will look like this. For a better Q factor, we can always choose a graph which is steeper, right? This has a better quality factor. How do we define quality factor? We define this omega. बोलो omega naught by 2 del omega. Omega naught by 2 del omega. Del omega টা define করা হয়, del omega টা define করা হয় এরকম দুটো ব্যান্ডউইথ দিয়ে, যেটার এরকম। So this is I max and this is I max by root, also called this omega 1 and omega 2. This is omega naught, and this is the 2 delta omega part, which is called the bandwidth, right? So Q factor is defined as omega naught by 2 delta omega, right? Where 2 delta omega is called the bandwidth. If the bandwidth is narrow, Q factor is better, right? Here omega 1 and omega 2, they are called half power frequencies, right? Half of the maximum power is omega at omega 1, omega 2, half power frequency. Can we calculate this? Can we prove it? Try করেছিলে proof করার কেউ? Yes, sir. What is the value of Imax? Imax equals to V by R. And what is the value of I1? Suppose I1, when the current is, when the angular half power, current becomes 1 by root 2 times. So that is by V by root 2 R. When I compare and square both the sides, then I will get R square plus XL minus XC square is equal to 2R square, which gives XL minus XC is equal to plus or minus R. Why I write plus or minus? Because I don't know whether XL is more or XC is more.
So at one position, XL will be more, another position, XC will be more. Right? Both are possible at this two points. XL equals to omega L. So let the omega, and this is 1 by omega C. Now that is equal to plus minus R. So omega, can I write omega minus delta omega, omega naught minus delta omega, and 1 by omega is, it is again omega naught minus delta omega to the power minus 1. So that is omega naught L minus delta omega L minus 1 by C into minus 1 by C omega naught. If I take common, then this is 1 minus del omega by omega naught. Right? So from here, I can also write as delta omega is less than omega naught. So Sir, I can write it. Huh? Follow? sir, 2R square কেন হলো একবার বলবেন? root 2r এটাকে স্কয়ার যদি করে দাও তাহলে 2r স্কয়ার হবে না? ও আচ্ছা, ওইটা হ্যাঁ ঠিক আছে। Minus 1 by omega naught c 1 plus delta omega by omega naught হয়ে যাবে। Right? So I can again write it is omega naught L minus delta omega L minus 1 by omega naught c minus delta omega by omega naught square c equals to plus minus. Now we know that omega naught square is equals to 1 by LC. If I put it 1 by LC here, so that becomes again Sir, your L. voice is not audible. हाँ बोलो, কি বলছো বলো, ঠিক লিখলাম কি? So I can write it is omega naught L minus delta omega L minus 1 by omega naught C minus delta omega by omega naught square is 1 by LC, right? The one LC by C equal to plus minus R. So delta omega into L, delta omega L, that will get cancelled out. ঠিক লিখলাম কি? ক্যালকুলেশনটা একবার চেক করে নাও। ওমেগা নট L omega naught into L 1 by omega naught C. আচ্ছা আচ্ছা, এই দুটো অ্যাড হয়ে যাবে। ওমেগা নট ইকুয়ালস টু, আচ্ছা তাহলে এই দুটো ক্যান্সেল করতে পারবো কি? ওমেগা নট L and 1 by omega naught C, because omega Sir. naught L equals, হ্যাঁ বলো। স্যার এটা রেজোনেন্স কন্ডিশনের জন্য তো কাটছে। হ্যাঁ রেজোনেন্স কন্ডিশন, এইগুলো তো ওমেগা নট না, ওমেগা নট তো রেজোনেন্সের ওমেগা নট। তাহলে এখানে আসছে মাইনাস 2L ডেল্টা ওমেগা ইকুয়ালস টু, এখন আমি মাইনাস আর দেবো অফকোর্স। তো delta omega is equals to R by 12. 2 delta omega equals to 2 delta omega equals to R by L. So Q factor, which was defined as omega naught by 2 delta omega, omega naught is 1 by root LC, and it is L by R, right? So it is 1 by R under root of L by C, right? That is the proof of this Q factor. Okay, so
I think you have understood this thing. If you have doubt in any equation, you can ask me. Although the proof is not mandatory, you can skip for J. They will ask you স্যার আমরা questions. স্যার আমরা ওমেগা নট এল আর 1/ওমেগা নট c-টাকে কিভাবে ক্যান্সেল করলাম? Omega naught L equals to 1 by omega naught C. দেখো এখানে, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। right? So the value of Q Sir, factor, 1 minus delta omega by omega naught to 1 plus delta omega by omega naught কেন লিখছি? 1 মাইনাস এটা টু দি পাওয়ার -1 আছে, বাইনোমিয়ালি এক্সপান্ড করলে এটার হায়ার অর্ডার টার্মস গুলোকে নেগলেক্ট করতে পারবো, কারণ ডেল্টা ওমেগা ইজ লেস দেন ওমেগা নট। Okay, sir. Okay, anything else you want to ask from this derivation? Sir, বলো। স্যার ডেরিভেশন দেওয়ার ডাউট নেই, বাট কালকে ক্লাসে যে এটার অপারেশনটা বুঝিয়েছিলেন ওটা আরেকবার বলতে পারবেন? এটার অপারেশন বলতে এটাতে আমরা কি করি, এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি যখন তুমি রেডিও সার্কিট দেখবে, তখন রেডিও সার্কিটে এই ইন্ডাক্টরের সঙ্গে আর একটা ইন্ডাক্টর এইভাবে লাগিয়ে এখানে স্পিকার লাগানো হয়, রাইট? এইভাবে। কাজে এই সার্কিটে কারেন্ট যখন ম্যাক্সিমাম হবে, এই সার্কিটে কারেন্ট যখন ম্যাক্সিমাম হবে, তখন তুমি এইটার পাওয়ার আউটপুটে, স্পিকারের পাওয়ার আউটপুটও ম্যাক্সিমাম পাবে। হ্যাঁ আর এই সার্কিটের কারেন্ট ম্যাক্সিমাম করার জন্য আমি টিউনার সার্কিটে এখানে একটা টিউনার নব রেখে দিয়েছি, যে টিউনার নবটা ক্যাপাসিটেন্স কে চেঞ্জ করতে পারে এই সিস্টেমের। ইন্ডাক্টরকে চেঞ্জ করা পসিবল না, ইন্ডাক্টরকে চেঞ্জ করতে গেলে অনেক ঝামেলা আছে। রেজিস্ট্যান্সও পসিবল নয়, ক্যাপাসিটেন্স কে চেঞ্জ করা যায় ইজিলি। কাজে যদি আমরা ক্যাপাসিটেন্স কে চেঞ্জ করে একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা নট 1/√LC এটা করে দিতে পারি, সি চেঞ্জ করলে ওমেগা নটও চেঞ্জ হবে। ধরো তুমি 98 রেডিও স্টেশন শুনতে চাইছো, 98 মেগাহার্জের রেডিও স্টেশন শুনতে চাইছো, তো এই ওমেগা নটের ভ্যালু তখন হয়ে যাবে 98 মেগাহার্জ। এইটাকে এইটাকে 98 মেগাহার্জ করার জন্য আমরা এল কনস্ট্যান্ট রেখে সি কে চেঞ্জ করছি, রাইট? তাহলে সেই 98 মেগাহার্জের জন্য তখন তোমার কারেন্টটা ম্যাক্সিমাম হবে। তার মানে কি, বাকি রেডিও স্টেশন গুলোর জন্য কারেন্ট ম্যাক্সিমাম নয়, বাকি রেডিও গুলোর জন্য কারেন্ট রয়েছে, বাট বাকি রেডিও স্টেশন গুলোর জন্য যে কারেন্ট আছে সেটার ভ্যালু এই কারেন্টটা, রাইট? তখন এই কারেন্ট গুলো তুমি পাবে যেখানে রেজিস্ট্যান্সের সঙ্গে ইন্ডাকটেন্সও চলে আসবে, রাইট? ইন্ডাকটেন্স বা ক্যাপাসিটেন্স চলে আসছে, ফলে এর কারেন্টটা সবসময় ম্যাক্সিমাম কারেন্টের থেকে কম হবে। বাকি রেডিও স্টেশন গুলোর জন্য যে ফ্রিকোয়েন্সিটা এখানে তুমি শুনতে পাবে, যে আওয়াজটা শুনতে পাবে, যে পাওয়ারটা শুনতে পাবে, এই পাওয়ারটা এই ওমেগা নট রেডিও স্টেশনের পাওয়ারের থেকে অনেক কম। কাজেই বাকি রেডিও স্টেশন গুলো তোমাকে ডিস্টার্ব করবে না ওই সাউন্ডটা শোনার সময়, রাইট? এটাই আমি বলেছিলাম যে যদি হাফ পাওয়ারের কমে হয় তাহলে ওই সাউন্ড গুলো আমাদের ডিস্টার্ব করে না, কিন্তু যদি হাফ পাওয়ারের বেশি কোনো রেডিও স্টেশনের পাওয়ার ঢুকে যায় তাহলে তুমি ওটাকে আইসোলেটেডলি শুনতে পারবে। তার জন্য হাফ পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সির নিচে সবসময় বাকি রেডিও স্টেশন গুলোকে রাখার চেষ্টা করে, রাইট? কিউ ফ্যাক্টরকে ডিফাইন করা হয় 1/R√L/C। যার কিউ ফ্যাক্টর যত বেশি, বুঝে রাখবে যে তার ব্যান্ডউইথ তত কম, রাইট? তার ব্যান্ডউইথ তত কম, তার মানে যে ওর ভেতরে ব্যান্ডউইথ কম হলে কি হবে, ব্যান্ডউইথ কম হলে ধরো এই গ্রাফটাকে যদি আমি আরেকটা ব্যান্ডউইথ ড্র করি, right? ধরো এরকম, রাইট? এইটার যদি আবার হাফ পাওয়ার তুমি করতে চাও, এইটার হাফ পাওয়ারে দেখছো কতগুলো, কত বড় ব্যান্ডউইথ। হ্যাঁ স্যার। এই কারেন্টের যদি 1/√2 করো তাহলে কত বড় ব্যান্ডউইথ, মানে এর ভেতরে অনেকগুলো রেডিও স্টেশন তুমি একসাথে শুনতে পাবে। দ্যাট উইল ডেফিনেটলি হ্যাম্পার ইওর লিসেনিং এক্সপিরিয়েন্স।
right? So that is why this Q factor is important while buying a radio. Okay, sir. Got it. Got it? A easy question. Can you identify which circuit represents which one? There are two. Bolo. There are two circuits with the same resonant frequency. Output voltage is measured across here, right? So which graph represents the Q factor? Means which Q factor is better? Of course, the blue color. So can you identify between this circuit 1 and circuit 2 The which circuit one blue. circuit 1 টা বলছো better Q factor? Q factor এর formula 1 by R root L by C. Circuit 1 এর resistance Q1 by Q2 করে দিই। Q1 by Q2 স্যার equals সেকেন্ড হচ্ছে ব্লুটা, বলো সেকেন্ডটা হচ্ছে ব্লুটা। সেকেন্ডটা ব্লুটা বলছো, দেখছি। R2 by R1, R2 আর R1 দুটো সেম। L1 by L2, L1 হলো 1 আর L2 হলো 0.1, 1 by 10। C2 by C1, C2 হলো 0.1 আর C1, আচ্ছা সরি L বলে গেছি, L1 হলো 100 So মিলি, L1 টা তো 0.1 হবে। আচ্ছা C2 হলো 1 by 10 আর C1 হলো 1 আর L1 টা হলো 100 মিলি, 100 মিলি মানে 0.1 হেনরি, 1 by 10 আর L2 টা হলো 1। তাহলে Q1 by Q2 equals to 1 by 10। তাহলে Q2 বড় বেশি, তো Q2 Q ফ্যাক্টর বেশি, তাই না? তার মানে এটা 2 এটা 1 হয়ে যাবে। Yes or no? In a series RLC circuit, it is found root 13 ampere is in resonant condition. Current value root 13 ampere resonant condition এ দেখা যাচ্ছে। If angular frequency is double, the current in the circuit is current. If angular frequency is double, find the current in the circuit. It is found that in resonant condition, inductive reactance becomes equal to the resistance of the resistor. একবার try করো, করে কি বলতে চাও?
the current এটা root 13. 10 অ্যাম্পিয়ার না root ম্যাক্সিমাম কারেন্ট √13 বাকি যাই করো না কেন √13 এর কমই আসবে Find the কোয়েশ্চেন current বলছে বলতে হ্যাঁ I IRMS, হ্যাঁ কারেন্ট সবই আরএমএস তো তাহলে root 13 by root 2. 13/√2 কি বলছে দেখো আরএলসি সিরিজ সার্কিটে √13 অ্যাম্পিয়ার রেজোনেন্ট কন্ডিশনে তাহলে মানে আমি আই ম্যাক্স বলতে পারবো মানে V/R এটার ভ্যালু √13 কোয়েশ্চেনে এটা দেওয়া আছে এবার বলছে যে এই সময়ে ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকটেন্স এর ভ্যালু রেজিস্ট্যান্সের সময় ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকটেন্স মানে ওমেগা নট এল ইকুয়ালস টু আর এটা দেওয়া আছে বাট সেকেন্ড কেসে বলছে ফ্রিকোয়েন্সি ডাবল করে দিয়েছি তার মানে এক্সএল এর ভ্যালু 2 ওমেগা নট এল হয়ে গেছে আর এক্সির ভ্যালু কত হয়ে গেছে এক্সির ভ্যালু 1/2 ওমেগা নট সি রাইট প্রথমে ওমেগা নট এল আর ওমেগা 1/ওমেগা নট সি দুটো সেম ছিল 1/ওমেগা নট সি যদি আর হয় তাহলে 1/2 ওমেগা নট সি R/2 and the resistance is R. So what is the current in this case? এটাই বার করতে বলেছে। So that is V under root of R square plus XL minus XC square. V by under root of R square plus 2 minus 1/2 মানে 3/2 9/4 R square. So root স্যার 13 আমরা এই রেজিস্ট্যান্সের ওটা কি মানে ক্যালকুলেট কি করলাম আমাকে বলবেন আমরা মানে কোনটা রেজিস্ট্যান্স মাইনাস কেন করলাম এক্সএল আর এক্সি এইটা ভুলে গেছো ইন্ডাক্ট একটা আরসি হ্যাঁ ওটা সার্কিট ইন্ডাকটিভ না ওটা মনে আছে ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকটেন্স আর ওখানটা মানে ক্যাপাসিটরের রিঅ্যাকটেন্স সেটা ঠিক আছে এক্সএল মাইনাস আচ্ছা ঠিক আমি একবার ইকুয়েশনটা দেখে নিচ্ছি এ তো এক্স এর ভ্যালু 2R আর এক্স এর ভ্যালু R/2 তাহলে এটা মাইনাস এটা করবো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে এটা মাইনাস এটা করলেও তো হ্যাঁ সেম হ্যাঁ স্যার স্কোয়ার So current value কি 2√13/29? না না এবারে V/R এর ভ্যালু কত বসাবো V/R রুট 13 13 মানে 2 আসবে 2 অ্যাম্পিয়ার আসবে তো কারেন্ট এটাতে কার কি প্রবলেম হলো আমি বুঝলাম না এটা তো ইজি কোয়েশ্চেন রিঅ্যাকট্যান্সেরটা ভ্যালু কেন আমরা রেজিস্ট্যান্সের ইকুয়াল নিয়ে নিয়েছি কোয়েশ্চেনই তো বলা it is found that in resonant condition inductive reactance becomes equal to the resistance of the resistor ঠিক আছে কোয়েশ্চেন পড়ে বুঝতে হবে কোয়েশ্চেনে লেখা যাচ্ছে
ইজ ইট ফাইন? কোনো ডাউট জিজ্ঞেস করতে পারো, কোনো ডাউট থাকলে। ওকে, so I think that's all for this chapter AC circuit. তোমাদের কিছু কিছু হয়তো আরএলসি একসঙ্গে সার্কিটে থাকলে কি করে ডিসি সলভ করব, এরকম একটা কোয়েশ্চেন কেউ বলছিলে। আরএলসি একসঙ্গে থাকলে কি করে সলভ করব? ফর এক্সাম্পল লেট আস টেক দিস ওয়ান। আর স্যার এই রেজোনেন্সটা এটা কি ওই আগে যেটা করলে আরএলসি প্যারালালে থাকে সেখানেও কি রেজোনেন্সের একই কন্ডিশন? আরএলসি প্যারালাল থাকলে রেজোনেন্সের কন্ডিশনে কি কারেন্ট ম্যাক্সিমাম হতে হবে, রাইট? কিন্তু তখন কোনো পার্টিকুলার ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সি নেই, ওটা সার্কিটের উপর ডিপেন্ড করবে আরএলসি প্যারালাল থাকলে। প্যারালাল সার্কিটের রেজোনেন্স তোমাদের সিলেবাসে নেই, করার দরকার নেই। আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেনে দেখো, এই কোয়েশ্চেনে কি বলছে? এই কোয়েশ্চেনে একটা সুইচ আছে এখানে, ইয়েলো কালারের সুইচ, এটা দেখতে পাচ্ছ আশা করি। স্যার একটা একটু 12 আগে যে ভোল্টের পোর্শনটা বললেন সেটা রিপিট করবেন, কি নেই সিলেবাসে? রেজোনেন্স ইন প্যারালাল এসি সার্কিট, আচ্ছা ওকে স্যার। রাইট? আমাদের সিরিজ আর প্যারালাল সিরিজ সার্কিটের রেজোনেন্সই ইউজ হয় সব জায়গায়, রাইট? প্যারালাল সার্কিট দরকার নেই। তো এটা 12 ভোল্টের একটা ব্যাটারি, 4 ওহমের রেজিস্ট্যান্স, 0.25 হেনরির একটা ইন্ডাকটেন্স, এটা 2 ওহমের রেজিস্ট্যান্স, and the switch was initially closed, মানে সার্কিটে প্রথমে কারেন্ট যাচ্ছিল, initially the switch was closed. At t equal to 0 the switch is suddenly opened. At this instant, just after this instant, at t equal to 0 the switch is suddenly opened. Just after that instant, can you calculate what is I0 plus? I মানে এই ইন্ডাক্টরের ভেতরে কারেন্ট কত হয়ে যাবে, V0 plus মানে ক্যাপাসিটর অ্যাক্রস পোটেনশিয়াল ড্রপ কত হয়ে যাবে, ডিআই বাই ডিটি মানে এই কারেন্টের ডিআই বাই ডিটি কত হবে, ডিভিডিটি কত হবে, ইনফাইনাইট টাইম পরে কারেন্ট কত হয়ে যাবে এই সার্কিটে, আর ইনফাইনাইট টাইম পরে ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে। কি করে সলভ করবে এই কোয়েশ্চেনটা? দেখো, আমাকে কিন্তু কেউ ইন বিটুইন জিজ্ঞেস করেনি, মানে ট্রানজিয়েন্ট কন্ডিশন আমাকে জিজ্ঞেস করেনি যে 0 থেকে ইনফিনিটির ভেতরে কি হবে যে কোনো টাইম, ওইটা বার করা এখানে একটু ডিফিকাল্ট। বাট ইনিশিয়াল কন্ডিশনে কি হয় আর স্টেডি স্টেটে কি হয় এটা আমাদের জানাই আছে। এই সার্কিটটার ইনিশিয়াল সার্কিট যদি আমি ড্র করি, ইনিশিয়াল সার্কিটে কি ছিল, টি ইকুয়াল টু 0 মাইনাসে, আগে সেটা ড্র করে নি। টি ইকুয়াল টু 0 মাইনাসে এই সার্কিটটা কিরকম ছিল, এইরকম ছিল টি ইকুয়াল টু 0 মাইনাস। এটা 4 ওহম, এটা 2 ওহম, এটা 0.25 হেনরি, আর এটা 12 ভোল্ট। তাহলে বলো টি ইকুয়াল টু 0 মাইনাসে এই ইন্ডাক্টরটা আমি কি করে রিপ্রেজেন্ট করব? Sir, open circuit. ওপেন না শর্ট? শর্ট ইকুয়াল টু করে দিন 0 স্যার। মাইনাস, মানে একদম ইনফিনিটিতে ওটা গিয়ে তখন হ্যাঁ অনেকক্ষণ ধরে এটা ক্লোজ করা ছিল, তার মানে যখন এটা ক্লোজ করা ছিল সার্কিটটা স্টেডি স্টেটে রিচ করে গেছে, তাহলে এই হ্যাঁ ইন্ডাক্টরের ভিতরে আমি ইন্ডাক্টরটাকে কি করব, তাহলে শর্ট সার্কিট হবে। ইন্ডাক্টরটাকে আমি শর্ট সার্কিট করে, রাইট? ইন্ডাক্টরকে আমি সিম্পলি শর্ট সার্কিট করি। কোয়েশ্চেন দেখে বুঝতে হবে যে টাইমটা কি বলছে। টাইমটা বলছে যে এটাকে আগে ক্লোজই ছিল, পরে ওপেন করা হয়েছে। ক্লোজ ছিল মানে ইন্ডাক্টর শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে, আর ক্যাপাসিটরটা কি হয়ে যাবে তাহলে, ওপেন করে দিতে হবে ওটাকে স্যার, ওপেন ক্যাপাসিটর করে। ওপেন। ক্যাপাসিটর ওপেন সার্কিট হয়ে গেছে। তাহলে আমাকে বলো যে যা কারেন্ট যাবে শুধুমাত্র এই ব্রাঞ্চেই যাবে, কত কারেন্ট যাবে তাহলে? 2 amperes.
2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাবে, গুড। এটাতেও 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে। তাহলে এই ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কত হয়ে গেছে? 4 volt. 4 4 volts. 4 volt. 4 ভোল্ট। তো infinite ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কত? 4. স্যার 4 ভোল্ট। 4 ভোল্ট। তার মানে এটা +4 আর এটা মাইনাস। So এখানে আচ্ছা, এটা 0.1 farad আছে, so এখানে 0.1 watt. না না, ভোল্ট তো 4 ভোল্ট, চার্জের ভ্যালু কিউ ইকুয়াল টু আচ্ছা, সিভি হ্যাঁ। করলে, রাইট? এটা তখন কিউ ইকুয়াল টু সিভিক যদি করি, তার মানে এটা হয়ে যাবে 0.4। এটা বলতে যাচ্ছ তো 0.4 হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কুলম্ব। ঠিক আছে, পোটেনশিয়াল 4 ভোল্ট। এইবারে টি ইকুয়াল টু 0 প্লাসে চলে এসো। টি ইকুয়াল টু 0 প্লাস, রাইট? টি ইকুয়াল টু 0 প্লাসে যখন আমি সার্কিটটা রিড্র করব, তখন ইন্ডাক্টরের ভেতরে কারেন্ট চেঞ্জ হবে না সেম থাকবে? সেম থাকবে, বিকজ same অ্যালাউ থাকবে। করবে না ওই ইনস্ট্যান্টে চেঞ্জ হতে। ইন্ডাক্টরের ভেতরে কারেন্ট থাকবে সেম। আর ক্যাপাসিটরের চার্জ কি সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ করতে পারবে? না স্যার। ক্যাপাসিটরেরও চার্জ থাকবে সেম। এইবারে দেখা যাক সার্কিটে কি কি হচ্ছে। এইবারে ক্যাপাসিটরের অ্যাক্রসে ভোল্টে, এটাকে যদি আমি 0 ভোল্ট ধরে নিই, তাহলে ক্যাপাসিটরের এটা এখনো 4 ভোল্টে আছে। হ্যাঁ এটা স্যার। বলে। আর ইন্ডাক্টরের কারেন্ট এখনো 2 অ্যাম্পিয়ার আছে। এটা 0, এটা 12 ভোল্ট, রাইট? তাহলে আমি যদি এখান থেকে এখানে একটা ইকুয়েশন লাগাই, তাহলে এই ইন্ডাক্টরের ভেতরে একটা এলডিআইডিটি ড্রপ হচ্ছে, হবে স্যার তো? পজিটিভ টার্মিনালটা উল্টো দিকে হবে না, বিকজ ওটা মানে কারেন্টটা ডিক্রিজ করে গেছে, সিন্স ইটস ট্রাইং টু মেইনটেইন। আমি কি বলছিলাম, ইন্ডাক্টরে অলওয়েজ কি অ্যাজিউম করব? কারেন্ট ইনক্রিজ করছে। তোমার আনসার প্লাস আর মাইনাসে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। কারেন্টের ডিরেকশনে আমরা সবসময় কি ধরবো? ইন্ডাক্টরে কারেন্ট ইনক্রিজ করছে, এগুলো মনে রাখবে, না হলে সবসময় ভুল হয়ে যাবে। ইন্ডাক্টরে আমরা অ্যাজিউম করে নেব কারেন্ট অলওয়েজ ইনক্রিজ করছে। কারেন্ট ইনক্রিজ করলে ইন্ডাক্টর এইদিকে প্লাস আর এইদিকে মাইনাস করে ওকে অপোজ করতে পারবে। ইকুয়েশন লিখছি, 12 মাইনাস 2 ইন্টু 4 minus L into di by dt equals to +4. Is that equation correct? এটা ঠিক লিখলাম? Yes, sir. So L into di by dt is equals to 12 minus 8 minus 4, তার মানে 0. So di by dt এর ভ্যালু 0 হয়ে যাবে, রাইট? কারেন্টের ভ্যালু তো আমরা পেয়ে গেছি। কারেন্ট at 0 plus is 2 ampere. Voltage at 0 plus is 4 volt. ডিআই বাই ডিটির ভ্যালু এখানে 0 হয়ে গেল, রাইট? এটা বুঝতে পারছো কি লিখলাম? আমি একটা সিম্পল ইকুয়েশন লিখেছি, এখানে তো কারেন্ট যাচ্ছে না কিছু। ডিভি বাই ডিটির ভ্যালু কত হয়ে যাবে এই ইনস্ট্যান্টে? কিউ ইকুয়াল টু সিভি, তার মানে ডিকিউ বাই ডিটি ইকুয়াল টু সি ইন্টু ডিভি ডিটি। বলতে পারবো? হ্যাঁ ডিকিউ বাই ডিটির ভ্যালু, ডিকিউ বাই ডিটির ভ্যালু হলো কারেন্ট আই, এখানে আমার চার্জ প্লাস কিউ, এখানে মাইনাস কিউ ধরা আছে, রাইট? তাহলে ডিকিউ বাই ডিটির ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে প্লাস, দেখো কারেন্ট প্লাস টার্মিনালে যাচ্ছে, রাইট? তাহলে ডিকিউ বাই ডিটির ভ্যালু আমার হয়ে যাচ্ছে 2 অ্যাম্পিয়ার, আর সি এর ভ্যালু বলা আছে 0.1 ফ্যারাড। তাহলে ডিভি বাই ডিটির ভ্যালু কত হয়ে যাবে? 20. স্যার 20। 20 ভোল্ট পার সেকেন্ড। আর টি ইকুয়াল টু ইনফিনিটিতে এখানে কিছুই হবে না, দেখো টি ইকুয়াল টু ইনফিনিটিতে আবার এটা শর্ট হয়ে যাবে,
আর এই ক্যাপাসিটিটা খুলে যাবে। হ্যাঁ তাহলে টি ইকুয়াল টু ইনফিনিটিতে কারেন্ট কত হয়ে যাবে সার্কিটে? বলো। জিরো হয়ে যাবে। জিরো হয়ে জিরো। যাবে, কারণ এই ক্যাপাসিটরটা খুলে দিলে তো আর কারেন্ট ফ্লো করার কোনো রাস্তাই নেই। আর ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ তাহলে কত হয়ে যাবে? জিরো। জিরো হয়ে যাচ্ছে। জিরো নয়, ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ এই পুরো 12 ভোল্ট চলে আসবে, তো কোনো কারেন্টের ভোল্টেজ ড্রপ নেই তো। ও হ্যাঁ হ্যাঁ। বোঝা গেল এটার আনসার কি করে বার করতে হয়? বলো, ইজ দিস ওকে? Yes. কোনো ডাউট থাকলে ভালো করে চেক করো, কোনো ডাউট থাকলে কোথাও জিজ্ঞেস করো। স্যার আমার প্যাকেজ থেকে একটা ডাউট আছে। প্যাকেজ থেকে ডাউট পাঠাও, গ্রুপে পাঠাও, দেখি। রাইট, একটা কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করলে এগুলো করতে পারবে। এইটাও অলমোস্ট সিমিলার টাইপের কোয়েশ্চেন। রাইট, এইটা এটা একবার ট্রাই করতে পারবে, দেখো এই কোয়েশ্চেনটা করতে পারবে না। বলছে দ্য সুইচ ওয়াজ ওপেন ফর আ লং টাইম। এই যে একটা সুইচ দেখতে পাচ্ছ, এখানে সুইচ আছে, এখানে এই সুইচটা প্রথমে ওপেন ছিল, আর টি ইকুয়াল টু জিরো সুইচটাকে ক্লোজ করেছে। এই আরোটা উল্টো দিকে হয়েছে। প্রথমে এই সুইচটা ওপেন ছিল, টি ইকুয়াল টু জিরোতে সুইচটাকে আমি হঠাৎ করে ক্লোজ করে দিয়েছি। রাইট, তাহলে এই কারেন্টের ভ্যালু, এই যে কারেন্টটা আছে, এই কারেন্টটা কি স্যার হবে? ইনক্রিজ করবে। হ্যাঁ বলো। স্যার ইনক্রিজ করবে মানে ভ্যালুটা তখন ইনক্রিজ করা শুরু করবে। করো, তখন কত ভ্যালু হচ্ছে এগুলো সব বার করার চেষ্টা করো একবার। ইকুয়াল টু জিরোতে এটা ক্লোজ করে দিয়েছি, আগে ওপেন করা আছে। মানে শর্ট সার্কিট করে দেওয়া হচ্ছে সুইচটাকে, হঠাৎ করে এই রেজিস্ট্যান্সকে শর্ট সার্কিট করে দেওয়া হচ্ছে। ট্রাই করো।
এটা আনসার কিছু হলো? স্যার I0 প্লাস 2 অ্যাম্পিয়ার হবে 2 অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে। আচ্ছা, আর V0 প্লাস 4 ভোল্ট, বাকিটা বলছি। ইকুয়াল টু 0 মাইনাসে ইন্ডাক্টরটাকে শর্ট সার্কিট করা যেতে পারে, ক্যাপাসিটরটাকে ওপেন সার্কিট করা যেতে পারে। So this is 10 ohm and 2 ohm, 12 ohm and 24 volt. So the current is 2 amp. So at t equal to 0 plus also current will be 2 ampere. And if this current is 2 ampere, then this voltage is 4 volt, right? As this resistance does not carry any current. So this will be plus and minus, and this is 4 volt, Q equal to CV 0.05, right? So 0.2 amp coulomb minus 0.2. Now at t equal to 0 plus okay, so V at t equal to 0 plus the charge on the capacitor also does not change instantly, right? So the charge will remain the same. The voltage will be 4 volt. I think these two you have calculated, right? Now come back to this circuit when t equal to 0 plus. I have shorted the resistance, so I have only inductor over here, right? And this resistance with a capacitor, and this is right. So at equal to 0 plus, if I say this is 0 volt, this will be my 24 volt, and the current will remain the same, 2 ampere, right? And this is 0 volt. So this voltage is plus 4 volt. This is 0 volt, right? Now this 2 ampere current is distributed in these two branches, I1 and I2. স্যার What are the তখনও কি values of I1? ডিস্ট্রিবিউট হবে? বিকজ লাইক স্টিল দেন ওই মানে তখনও তো ক্যাপাসিটরটা ফুললি চার্জ রয়েছে, তো ক্যাপাসিটর ব্রাঞ্চে এই মুহূর্তে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতে পারে? হ্যাঁ, ডিকিউডিটি তো 0 না হতে পারে, এর ভ্যালু এই ইনস্ট্যান্টে চেঞ্জ হবে না, বাট ডিকিউডিটি তো 0 নাও হতে পারে না। ডিকিউডিটি 0 না, 10 ওহমের সুইচটা তো টি ইকুয়ালস টু 0 তে ক্লোজ করে দেওয়া হচ্ছে। কোথায় কোথায়? 10 ওহমের যে সুইচটা আছে উপরে, হ্যাঁ, সেটা তো টি ইকুয়াল টু 0 তে 0 তে ক্লোজ ক্লোজ করতে। করা হচ্ছে। হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে তো শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে। ওটা শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে, এখানে দেখুন শর্ট সার্কিট করে দিচ্ছি, ওটাকে দেখাইনি আগে, ও আমরা ঠিক আছে, এই পাশে দেখেন। তাই না? আচ্ছা, I1 প্লাস I2 ইকুয়াল টু 2, এই পুরো সার্কিটটাতে যদি আমি একটা কেভিএল লাগিয়ে দিই, তাহলে এইটাও 2 আর এটা 1, তাহলে কি লিখবো দেখো, -2I1, এখান থেকে এখানে গেলাম -2I1, এখান থেকে এখানে +4, আর এখান থেকে এখানে +I2 equals to 0, right? So 2I1 minus I2 equals to 4, and I1 plus I2 equals to 2. I think these equations are sufficient. তার মানে I1 is equals to 2, তাই হচ্ছে কি I1 এর ভ্যালু 2 চলে আসছে,
আর I2 এর ভ্যালু 0 চলে আসছে। So this is done after the calculation. You cannot say without calculation that it is true, right? If I instead of this 1 ohm, if I make it 2 ohm, তাহলে এটা 0 হতো না। এটা যদি 2 ohm করে দিতাম তাহলে এটা right? অন্য কোনো রেজিস্ট্যান্স হলে 0 হতো না। So as I2 equal to 0, so dq dt equal to 0, so dv dt is also 0. I2 0 মানে dv dt is also 0, right? But is di dt also 0? দেখা যাক I2 0, তার মানে এইটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ কত হয়ে যাচ্ছে? I1 এর ভ্যালু যদি 2 হয়, 4 তার মানে এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ 4 হয়ে যাচ্ছে। এটাও 4, এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ 0, তার মানে এটাও 4 ভোল্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা 424, তার মানে এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ কত 20 হয়ে যাচ্ছে? So L into di by dt, right? L into di by dt is equal to 20. So di by dt is how much? 20 by L, 50 right? 20 by 0.4, 50. Right? Di by dt is equal to 50 ampere per second. And at infinity, you can predict at infinity this will be again short circuited and this will be open circuited. So at infinity, current will be how much in the circuit? বলো, ইনফিনিটিতে কত হয়ে যাবে? 2 ampere। 12 হয়ে যাবে না? এটা শর্ট সার্কিট, এটা ওপেন সার্কিট, মানে এখানে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না। যা কারেন্ট শুধু এই ব্রাঞ্চে যাচ্ছে 12/2, মানে 24/2, মানে 12 তার উপরে আর একটা 10 ওহমের রেজিস্ট্যান্স ছিল। কোথায় 10 হবে? 10 ওহমটা তো শর্ট সার্কিট করে দিয়েছি, এটা ক্লোজ করে দাও। এলডিআইডিটি টা 20 কেন হলো? কোনটা? এলডিআইডিটি? পোটেনশিয়াল ড্রপটা 20 বলে? হ্যাঁ, এলডিআইডিটি তো এর অ্যাক্রসে পোটেনশিয়াল ড্রপ তো এলডিআইডিটি না? আচ্ছা, এইটার 0 মানে এইটারও 4 ভোল্ট হয়ে যাবে। এটা 24, এটা 4, কি করে হলো? মাঝখানে এলডিআইডিটি ভোল্টেজ ড্রপ হয়েছে 20। এসো না, কারেন্ট যদি এদিকে যায়, আমি এদিকে প্লাস এটা মাইনাস লিখলাম, তাহলে ইকুয়েশন দেখো 24 মাইনাস এল ডিআইডিটি ইকুয়ালস টু 4। স্যার আমরা ইনফিনিটি কন্ডিশনটা যেটা আপনি নিলেন হ্যাঁ, ওখানে তো মানে আমার ইনিশিয়ালি যখন আমরা কারেন্ট ওই ক্যালকুলেট করলাম যে মানে এখানে আমরা ডিভিডিটি 0 ক্যালকুলেট করলাম, তো হুম, ওটার জন্য অ্যাট দ্যাট ইনস্ট্যান্ট তো সেটা ঠিক আছে, বাট আমরা যখন ইনফিনিটিতে যাচ্ছি তখন আমরা তার আগে অব্দিও মানে মাঝখানে অ্যাজিউম কি করে করছি যে ওই কারেন্টটা মানে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না ক্যাপাসিটির এই জায়গাটা। কোথায় কি চেঞ্জ হচ্ছে না বুঝলাম না। কোন জায়গায় চেঞ্জ হচ্ছে না ক্যাপাসিটারে? ইনফিনিটি কন্ডিশনে? হ্যাঁ, ইনফিনিটি তো ক্যাপাসিটর ওপেন হয়ে যাচ্ছে, তো ওখানে ফ্লো করবে না। হ্যাঁ ঠিক আছে। এরকম হয়ে যাচ্ছে, তার মানে এই কারেন্টটা হয়ে যাবে 12 অ্যাম্পিয়ার, এটাও 12 অ্যাম্পিয়ার, তার মানে ক্যাপাসিটর অ্যাক্রস এখন ভোল্টেজ কত হয়ে গেছে? 12 ইন্টু 2, তাই না? এটা 2 ওহম, 12 অ্যাম্পিয়ার, তার মানে ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে 24 ভোল্ট হয়ে যাবে আনসার। চেঞ্জ হচ্ছে তো ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ। Is it clear to you? Yes, sir. Good. So we have a question. This one, right?
Yes, sir. A conducting rod PQ of mass M is free to slide on frictionless rails at t equal to 0. The rod is given velocity v naught. Find the relation of x with time. Neglect the resistance of the rod and the rails and the inductor L. কোথাও কোনো resistance নেই. Assume the rod remains within the magnetic field. আমরা করেছি এই টাইপের কোয়েশ্চেন অলরেডি. These are the two rails, right? And this is one inductor. So suppose the রডটাকে আমি কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে ড্রপ করছি. Suppose the rod is at this instant. When its velocity is in this direction is u, right? বা v ধরে নিলাম. তো রডটা তো লেফটের দিকে যাচ্ছে। তো লেফট দিকে মুভ করবে। যে কোনো দিকে ধরতে পারো। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আমি মাইনাস ধরবো। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি অফ v will be মাইনাস। আমি এখান থেকে x ডিস্টেন্স দিলে ওর ভেলোসিটি v ধরছি। সবই একই ডাইরেকশনে ধরবো, তাহলে আমার লিখতে সুবিধা হবে ইকুয়েশন। নাহলে সবসময় প্লাস মাইনাসের সাইন দেখতে হবে। যদি এই v ভেলোসিটিতে এদিকে যায় কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে, তাহলে এই রডটাকে আমি একটা ব্যাটারি হিসেবে ট্রিট করতে পারবো, রাইট? ব্যাটারির ভোল্টেজ কোন দিকে হয়ে যাবে, কোনটা পজিটিভ টার্মিনাল হবে, এগুলো নিচে পজিটিভ, নিচে না উপরে? স্যার ওপরে ওপরে পজিটিভ হবে। উপরে পজিটিভ হয়ে যাবে, তার মানে কারেন্ট এইদিকে যাচ্ছে, ওর ভেতরেও কারেন্ট এইদিকে যাচ্ছে। এই কারেন্টের জন্য ওর উপরে এইদিকে একটা ফোর্স লাগবে, তাই না? এই ব্যাটারির ভোল্টেজ হয়ে যাবে বিএলভি। So can I write that BLV equals to L di by dt? Is that equation correct? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। And force equals to I L B is equals to minus M dv dt. So B into I. Now B I L equal to M into dv dt. You can কি বার করতে বলেছে? এক্সটা বার করতে বলছে, আমরা ভিটাকে ডিভিডিএক্স লিখতে পারি তো, সরি ডিএক্স ডিডি। dx by dt ও করতে পারো এটাকে, রাইট? v into dx by dt করতে পারো, right? স্যার ভিডিভিডিএক্স তো করতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই বলছি। v into dv by dx, dv by dx করলে ইকুয়েশন কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। dv by dx যদি আমি করি, স্যার ওই ইনিশিয়াল ইকুয়েশনটায় মানে ইনিশিয়াল একদম প্রথমটা ওখানে ভি এর জায়গায় ডিএক্স ডিটি নিলে বাকিটা ইজি হবে। ইনিশিয়াল ইকুয়েশনে মানে এখানে v এর জায়গায়, ফার্স্টটায় একদম ফার্স্টটায় ভি এর জায়গায় ডিএক্স ডিটি নিলে ওটা সুবিধা হবে। v এর জায়গায় dx by dt নিলে সুবিধে হবে বলছো? কি করে সুবিধা হবে? v এর জায়গায় dx by dt নিলে দেখছি তা ওটা সুবিধা হবে না, কারণ i এরও তো ফাংশন তোমার জানা নেই, তাই না? i এর ফাংশন যদি বার করা যাবে এখান থেকে, একটা কাজ করি, এখান থেকে i এর ফাংশন আগে বার করে নি, তাহলে হয়ে যাবে। b into l into i is equals to, আচ্ছা মাইনাস এম ডিভি ডিটি, এটাকে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করে দিই। তাহলে b into l into di by dt equals to minus m into d2v by dt2, রাইট? কারেন্টের ফাংশন বার করতে গেলে আমাকে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা বেটার। b l into dv dt
equals to L into d2i dt2. Now put the dv/dt function here. So b into L into I equals to minus m into dv/dt এর value বসাচ্ছি দেখো L by BL into d2i by dt2. It is a known expression. স্যার d2i by যেটা আপনি এটা করছিলেন সেটাও তো কাজ করতো, বিকজ লাইক মানে আপনার তো ফাইনালি তো দরকার ছিল এক্স, আপনি তো ভি টা বের করছিলেন। ই বার করতে, হ্যাঁ আমি কারেন্টের ভ্যালু বার করলে এখান থেকে মানে x এল মানে ডিআই বাই ডিটিটাকে ওখানে সাবস্টিটিউট করলে তো মানে ভি এর ভ্যালুটা বেরোতো, যার থেকে এক্স বেরিয়ে যেত তারপরে মানে একবার ইন্টিগ্রেট করলে। এটাও করা যাবে। তুমি যে কোনো একটা বার করলে আর পেয়ে যাবে d2i by dt2 equals to minus b square L square by ml into I. So that is a SHM equation. So I will be equals to a sine omega t plus phi, where omega equals to root under b square L square by ml. বোঝা গেছে এটা? স্যার Can I write? স্যার হ্যাঁ বলো বলো। স্যার এসএচএম এর ইকুয়েশনে তো অ্যাক্সিলারেশন ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ছিল, কিন্তু স্যার এটাই এখানে তো তো অ্যাক্সিলারেশন মানে কি ছিল? ও হ্যাঁ ডি2 এক্স ছিল, হ্যাঁ d2x by dt2 equal to minus omega square x. এখানে x এর জায়গায় হ্যাঁ i বসিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ At t equal to 0, current is 0 in the circuit. যদি কারেন্টের ভ্যালু 0 হয় এই সার্কিটে, তাই আমাদের জিরো। তাহলে phi এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে? 0, রাইট? আবার di by dt করছি আমি, di by dt হয়ে যাবে a ওমেগা cos ওমেগা t তাহলে, and di by dt এর ভ্যালু আমি বলছি b L by capital L into v. At t equal to 0, v equals to minus v naught. বলতে পারবো দেখো ডায়াগ্রাম থেকে? তার মানে a ওমেগার ভ্যালু, a ওমেগা কত হয়ে যাবে? a ওমেগা হয়ে যাবে মাইনাস বি এল ভি নট বাই এল। ঠিক লিখলাম? চেক করে নিও একবার, রাইট? তাহলে এখান থেকে আমি ডিআই বাই ডিটির ভ্যালু পেয়ে যাবো। ডিআই বাই ডিটি ইকুয়ালস টু a ওমেগা হলো মাইনাস বি এল ভি নট বাই এল minus bl v naught by l into cos omega. Right, now di by dt from this expression is equal to bl by l into dx by dt. bl by l into dx by dt. Right, so from there I can also calculate the value of x. Right, so dx equals to, I think এগুলো ক্যান্সেল হয়ে যাবে, এগুলো ক্যান্সেল মাইনাস হয়ে ভি যাবে। নট dx কস equals minus v naught cos omega t dt. t equal to 0 তে x এর ভ্যালু 0 করে দাও, কোনো আফটার টাইম টি x এর ভ্যালু x যদি ধরে নিই, তাহলে x ইকুয়াল টু মাইনাস ভি নট বাই ওমেগা কস ওমেগা টির ইন্টিগ্রেশন হয়ে যায় সাইন ওমেগা টি। 0 বসালে 0 চলে আসবে। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য আনসার। চেক করে নিও একবার, আনসার এটা আসছে কিনা। স্যার আনসারে বিএল টা ওপরে আছে, নিউমারেটরে আছে, আর রুট আন্ডার এমএল টা নিচে আছে। কি আছে আনসারে? ভি নট V naught into root under b square L square by m into L sin root under b square L square by m into L into t. স্যার আমারও আচ্ছা, এই আনসারটাই এসছে যেটা আপনার এসছে, কিন্তু মানে ওটা আনসারটা দেওয়া নেই।
ভি নট ইন্টু ওমেগা দেওয়া আছে, ভি নট বাই ওমেগা হওয়া উচিত। হ্যাঁ স্যার। কোথাও ইকুয়েশনে যাচ্ছে কি ডিআই বাই ডিটি, cos omega t dt integration 1 by omega sin omega t হওয়া উচিত। ঠিক আছে, আনসার ভুল আছে তাহলে। ওকে স্যার। Okay, so we are good to move to the next chapter, geometrical optics, right? এগুলোর প্যাকেজ কমপ্লিট করে নাও। স্যার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, স্যার এখানে বলেছে why is a choke coil needed in the use of fluorescent tubes with AC mains? Why cannot we use an ordinary resistor instead of choke coil? চোক কয়েলের ফাংশন কি? চোক কয়েল মানে চোক কয়েল অ্যাকচুয়ালি কি করে? চোক কয়েল ইজ আ ইন্ডাক্টর, রাইট? চোক কয়েল দেখবে যে কোনো টিউব এখন টিউবে হয়তো চোক কয়েল ইউজ করে না, এখন তো সব ডিজিটাল হয়ে গেছে। আগেকার দিনে টিউব লাইটের নিচে একটা বড় সাদা রঙের বক্স রাখা থাকতো, দেখেছো? যদি কোনো পুরোনো টিউব লাইট ঘরে থাকে তাহলে দেখবে বড় সাদা রঙের বক্স রাখা থাকে, ওর ভেতরে একটা কয়েল থাকে, এটাকে চোক কয়েল বলে। সো হোয়াট হ্যাপেন্স when you actually use a টিউব লাইট? টিউব লাইটের ভেতরে যদি তুমি দেখো তাহলে টিউব লাইটের ভেতরে অ্যাকচুয়ালি গ্যাস থাকে, রাইট? রেজিস্ট্যান্স থাকে না, গ্যাস থাকে। আর এই গ্যাসগুলো আর একটা ফ্লোরেসেন্ট কোটিং থাকে। যখন এই গ্যাস পার্টিকেলস গুলো আয়োনাইজড হয়ে যায়, রাইট, তখন ওরা এই পার্টিকেলস গুলো লাইট এমিট করে, রাইট? সেটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার, এটা টিউব লাইটের কোটিং এর উপর ডিপেন্ড। এই গ্যাসটাকে আয়োনাইজ করতে একটা হাই ভোল্টেজ দরকার, ডেল্টা ভি শুড বি ভেরি হাই। তুমি বুঝতেই পারছো একটা রেজিস্ট্যান্সের ভেতরে কারেন্ট পাঠানোর জন্য খুব কম ভোল্টেজে হয়ে যায়, বাট একটা গ্যাসকে আয়োনাইজ করতে খুব হাই ভোল্টেজ দরকার। হাই ভোল্টেজ কখন পাওয়া যাবে? আমরা বলেছিলাম যখন এল ডিআই বাই ডিটি, যদি ডিআই বাই ডিটিটাকে খুব তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করা হয় তাহলে হাই ভোল্টেজ হতে পারে, তাই না? এই চোক কয়েলের সঙ্গে একটা ছোট সিলিন্ড্রিক্যাল একটা সার্কিটের লাগানো থাকে, রাইট? ওই সার্কিটটার কাজ হলো এই চোক কয়েলটাকে মেক অ্যান্ড ব্রেক করা। মেক অ্যান্ড ব্রেক মানে এই চোক কয়েলটাকে এরকম, এই চোক কয়েলটাকে বারবার এই সার্কিটটাকে এই দুটো টাচ করে আর আবার খুলে যায়, বারবার টাচ করে খুলে যায়। এর ফলে কি হয় যে এখান থেকে তুমি যে সার্কিটটাকে কারেন্টটাকে পাঠাচ্ছ, রাইট, এই যে কারেন্টটা তুমি পাঠাচ্ছ, এই কারেন্টটা এখানে তো যেতে পারছে না, কারণ এর ভেতরে খুব হাই রেজিস্ট্যান্স আছে, রাইট? এই কারেন্টটা চোক কয়েলের ভেতর দিয়ে ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছে এইভাবে। কিন্তু হঠাৎ করে তুমি চোক কয়েলকে শর্ট সার্কিট করে দিচ্ছ, রাইট? হঠাৎ করে চোক কয়েলকে শর্ট সার্কিট করে দিচ্ছ, আবার চোক কয়েলকে হঠাৎ করে ওপেন সার্কিট করে দিচ্ছ। এর ফলে কি হচ্ছে? এল ডিআই বাই ডিটি, কারেন্টটা হঠাৎ করে জিরো হচ্ছে, আবার হঠাৎ করে কারেন্ট বেড়ে যাচ্ছে। এল ডিআই বাই ডিটি বিকামস ভেরি হাই। বুঝতে পারছো? কাজেই তুমি এর অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা পাবে সেই ভোল্টেজটা খুব হাই হয়ে যায়, যার জন্য এই টিউবের গ্যাসগুলো কন্ডাক্টর হয়ে যায়, রাইট? এইগুলো আয়োনাইজ হয়ে যায়, তখন এই টিউবে একটা কারেন্ট ফ্লো করতে শুরু করে। বাট ওয়ান্স দিস কারেন্ট স্টার্টস ফ্লোয়িং, দ্য টিউব বিকামস ভেরি লেস রেজিস্টেবল। এই টিউবের রেজিস্ট্যান্স খুবই কমে যায়, রাইট? তখন আর এই সার্কিটেরই দরকার হয় না, তখন কারেন্ট ডাইরেক্ট এসি রেজিস্ট্যান্স এসি থেকে
ডাইরেক্ট কারেন্ট টিউবের ভেতর দিয়ে চলে আসছে, রাইট? তখন একবার টিউবটা জ্বলে গেলে তুমি এই চোক কয়েলটাকে যদি সার্কিট থেকে খুলেও নাও, তাহলেও দেখবে টিউব জ্বলছে। চোক কয়েলের কাজ কি তাহলে বুঝতে পারলে? চোক কয়েলের কাজ হলো স্টার্টিং এ টিউবটাকে জ্বালানো, যাতে গ্যাসগুলো আয়োনাইজড হয়ে কন্ডাক্টর হয়ে। বুঝতে পেরেছো? ফর দ্যাট উই নিড হ্যাঁ ভেরি স্যার। হাই ভোল্টেজ। এই হাই ভোল্টেজের জন্য আমরা চোক কয়েল ইউজ করি, নর্মাল রেজিস্ট্যান্স তো এটা করতে পারবো। ইজ দিস ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. All right, geometrical optics, when we will study, we have to first understand that geometrical optics is a very simplified approach to optical phenomenon, right? Where we assume light is collection of rays. So this geometrical optics is also known as ray optics, right? Here we will understand the properties of light by rays, ray diagram, right? This assumption is useful. Remember, we cannot always assume this true. স্যার আপনার আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে না। দাঁড়াও, এবার শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ। Yes, sir. Assumption is useful in practice when the wavelength of light can be neglected in comparison to the dimension of the instruments used. Suppose you are doing an experiment of light where you are using a mirror. The dimension of the mirror is very large compared to the dimension of the wavelength of the light. Wavelength of the light comes in order of a few, say, I don't know the exact value, but I think it's 10 to the power minus 5 or 6 order, right? Meter. So if it is in order of 10 to the power minus 5 meter, suppose, then all the instruments that you are using, it may be a mirror, it may be a glass, it may be a lens. All these instruments have dimensions much larger than the wavelength of light. In that case, I can neglect the wave nature of light, right? So light has dual nature. We will not take the wave nature of light when we study this type of experiments. And in normal life, we always encounter this type of experiments more. যেখানে আমাদের dimensions of the experimental setup is more than the wavelength of light. So in that case, we can use ray optics. But if you make a small hole, right? A small hole is so small that the dimension of the hole is comparable with the wavelength of the light. Then the property of light that you will observe in that case will not match that you will get in a ray diagram. Have you got it? When we can use ray diagram and when we cannot use ray diagram? Is this? Sir, I couldn't probably understand. Could you explain again? Yes, I'm saying that if you are taking a mirror or a lens, right? A mirror or a lens, whatever you can take, the dimensions of the mirror or dimensions of the lens, they are much larger than the wavelength of the light, right? Light is a wave, and the wavelength of the light, this wavelength of the light comes in order of 10 power minus 5 meter. So in this wavelength, definitely you can see that whatever you use, this wave, the dimensions are much larger than the wavelength of the light. In that case, you can ignore the wave nature and you can say that whatever properties or whatever phenomena I observe can be explained by simple ray diagrams, right? By simple ray diagrams. What are rays that we will discuss, right? Simple ray diagrams. But if you make a setup where the dimensions of the experimental setup, can you see the dimension of this hole? If you make two holes on a screen and then let light means fall on this screen, you will see that the
ray nature of light, this ray optics cannot explain the phenomenon that you will observe in this experiment. Why? Because in this experiment, the length of the experimental setup is comparable to the wavelength of the light. Have you got it? যদি লাইটের ওয়েভলেন্থের সঙ্গে কম্পারেবল কোনো লেন্থ হয়ে যায়, তাহলে সেই সমস্ত সেটআপে আমরা রে অপটিক্স ইউজ করতে পারবো না। কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা নর্মাল লাইফে যেগুলো ইউজ করি সেখানে এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপের লেন্থ অনেক বেশি হয়, তার জন্য আমরা লাইটের রে অপটিক্স প্রপার্টি ইউজ করতে পারবো। ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes. What are the properties of ray? The first property says that in homogeneous medium it travels in a straight line. Right. So if the medium is homogeneous, homogeneous means it does not change its optical property. Medium এর optical property আছে যেটাকে আমরা refractive index দিয়ে denote করি। রাইট, একটা মিডিয়ামের যদি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স সেম হয় তাহলে সেই মিডিয়ামে লাইট সবসময় স্ট্রেট পাথে চলবে। রাইট, when two light rays intersect they do not interfere. Interference is a property of wave. I think you have studied interference a bit in the 11th wave chapter. Do you remember the interference of waves? Yes, sir. Yes. So, but when light rays intersect, they move as it is, as if there is no interaction between the two light rays, right? So they will not interfere, right? Law of reversibility of light ray says that if a light when a light ray is reversed, means suppose a light ray was moving in this direction and you suddenly place a mirror on it, so that the light ray now it will reverse in the direction. When the light ray is reversed, it will follow the same path that it will previously followed. Means এই লাইট রেটা যদি প্রিভিয়াসলি এদিক থেকে আসে তারপর এদিকে যায়, তাহলে রিভার্স করার পরেও আবার এদিকে গিয়ে এদিকে যাবে। এটাকে ল অফ রিভার্সিবিলিটি অফ লাইট রে বলছে। মানে একবার লাইটকে রিভার্স করলে ও প্রিভিয়াসলি যে পাথ ফলো করেছিল সেই পাথেই ফেরত যাবে। এই তিনটে প্রপার্টি অফ লাইট বোঝা গেছে এভরিওয়ান? এগুলো কি কপি করব? I will send you the PDF. তুমি চাইলে কপি করতে পারো অথবা পিডিএফ ও পেয়ে যাবে। Fourth one is Fermat's principle. Fermat's principle কি বলছে? Fermat's observed that when a light ray travels between any two given points, it always follows the path that takes the minimum time. মানে লাইটকে যদি একটা পাথ থেকে অন্য পাথে যেতে হয়, ধরো লাইটকে এই পাথ থেকে এ থেকে বি তে যেতে হবে, light has several ways to move from A to B, right? এই পাথেও যেতে পারে, এই পাথেও যেতে পারে, এই পাথেও যেতে পারে, right? অনেক রকম পাথ পসিবল। Light will always choose the path that will take minimum time, right? That is called Fermat's principle. যে কোনো এখানে মিডিয়াম যদি চেঞ্জ করে দাও, যাই হয়ে যাক না কেন, light will always follow the path that will take minimum time. Is it okay, everyone? Is this slide of us? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will straightforward move to the reflection part of light, right? Reflection part of light. There are majorly two phenomena that we are going to discuss in this chapter, right? One is reflection, another is refraction. Reflection we will study both in plane and curved surface. Refraction also we will see both in plane surface and curved surface. এই দুটোই মেজরলি ফেনোমেনা যেটা আমরা এই চ্যাপ্টারে স্টাডি করব। রিফ্লেকশনের প্রপার্টি তো আমাদের জানাই আছে, একটা হলো ইনসিডেন্ট রে, রিফ্লেক্টেড রে এন্ড নরমাল এট দ্য পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স লাই অন দ্য সেম প্লেন। এগুলো তোমরা খুব ছোট থেকে পড়ে এসেছো।
our angle of incidence and angle of reflections are the same, right? এই দুটো হলো properties of light ray, মানে laws of reflection, এটাকে properties of light rays না বলে it is better to write laws of reflection, right? Laws of reflection money, it can be verified, it cannot be proved, but again by Fermat's principle we cannot prove it, we can verify, right? Verify. কোনো লকে প্রুফ করার দরকার হয় না, ল হলো বাই অবজারভেশন উই ক্যান সে, রাইট? লজ অফ রিফ্লেকশন, থিওরিকে প্রুফ করার দরকার হয়, লজ কে প্রুফ করার দরকার হয় না, লজ অফ রিফ্লেকশন, রাইট? So this was not proved by anyone, but it was observed by scientists, right? Observed by scientists that when light ray incident, then incident ray, reflected ray, normal at the point of incidence, they lie on the same plane, and angle of incidence, angle of reflections are the same, right? You must have done the experiment in your school also. And the verify of this law by Fermat's principle is also available. Let us see what how we can verify this by Fermat's principle. Let us suppose this is a mirror, right? And light ray has to travel from point A to point B via this mirror. Light ray ke task দেওয়া হয়েছে যে তুমি A থেকে B তে যেতে হবে কিন্তু মিরর কে টাচ করে। তো লাইট রের কাছে অনেকগুলো অপশন আছে, right? One option is that it will follow this principle, laws of reflection, angle of incidence and angle of reflection same করে ও যেতে পারবে, right? Like this. একটা অপশনও এইভাবে যাচ্ছে where these two angles are the same. আরেকটা অপশনও যে কোনো ভাবে যাওয়ার চেষ্টা করছে, রাইট? It tries to move like this and then this. Now we can verify it from Fermat's principle. Fermat's principle says that light ray will always travel in a path that will take minimum time, right? Always remember ray diagram is incomplete without these arrows, right? Ray diagram arrow is must. Because of law of reversibility of light, light can travel in both the directions. So what I will do, I will drop a perpendicular, right? This is a construction that we can do. Drop a perpendicular from the point to the mirror, then extend this perpendicular by the same amount, right? Now join this perpendicular with these two points. Still, so I will get this one. Still, I'm not sure whether this can form a triangle. It can only form a triangle if this A prime, this is suppose P and Q, it will form a triangle only if A prime PB is a straight line, right? But as this follows laws of reflection, this light ray follows laws of reflection, I can assume this angle is theta, so this angle is also, right? So if this angle is theta, this angle is also theta, right? And this angle is 90 minus theta, pi by 2 minus theta. And if these two triangles are congruent, these two triangles are congruent, right? Or I can say these two triangles, all the angles are the same. So this angle is also theta, and this angle is also pi by 2 minus theta. And this angle is theta, pi by 2 minus theta. So what is this entire angle? Can you see this entire angle is 180 degree? Pi. So I can, my first observation is APB is a straight line. APB is a straight line. And ABQ, A prime, sorry, A prime BQ is a triangle. And in any triangle from the geometry, I can say that AB is less than A prime B is less than A prime Q plus Q. Now A prime B is nothing but A prime P plus PB. It is less than A prime Q plus QB, right? Now as the triangles
AOP, AOP, right? And triangles A prime OP, they are congruent, and also AOQ and triangle A prime OQ, they are congruent. So can I say that this A prime P is equals to AP and A prime Q is equals to AQ? So AP plus PB is less than AQ plus QB. You can see that if the path is less, right, this path distance is less than this path length, and light is traveling in the same medium, so speed of the light is the same, right, as the speed of light is same in this medium, active medium, speed of the light is same in this medium. So we can conclude that the time from APB is less than time in AQB. As Q is any arbitrary point, so I can generalize this that the time taken in APB path is minimum when these two angles are same, which actually verifies the laws of reflection. Is this proof clear, everyone? Although this proof is not needed, but only to explain what is Fermat's principle and how we can apply this to verify laws of reflection and refraction. Also, we will apply this. I have done it. বুঝে গেল এটা? হ্যাঁ স্যার। Now, nothing to say much on the theory part, right? I'm sure that you already know, everyone, what is reflected ray, what is normal, what is incident ray, right? And what is the angle of incidence, angle of reflection, right? So let us just jump to few questions, then we can understand it better. This is a square frame. It is made by 4 plane mirrors. Right? These all the sides are nothing but mirrors. A light ray is emitted from the midpoint of AB, and after 2 reflections, it again comes to point B. দুটো রিফ্লেকশনের পরও বি পয়েন্টে ফিরে আসছে, হোয়াট ইজ tan theta that you have to calculate? Just try. So 45 degree. 45 degree, না না। হচ্ছে না এটা? At 4/3. 4/3.
Good. Let us draw this mirror, right? And this light ray first starts from here, right? It goes over here, then it goes like this, right? Then it again comes back here. It is the actual path of this light ray. If you try to write down the dimensions here, if it is A, this is also A, right? And if this is X, this is 2A minus X. Sir, A minus X. Oh, sorry, sir. Both Okay, sides are sir. 2A. Yes, sir. It are 2A, right? If this is theta, then this is also theta. ঠিক লিখলাম কি? এটা থিটা হলে এটা 90 মাইনাস থিটা, এটাও 90 মাইনাস থিটা, এটা থিটা, হ্যাঁ স্যার। রাইট? sir. তাহলে এইটা হয়ে যাবে x spot থিটা, রাইট? এটা হয়ে যাবে 2a minus x spot theta, right? I think it is clear to us, right? So I can say tan theta equals to 2a minus x by a, right? And if this is theta, this is also theta, and tan theta is equals to, from this triangle, it is 2a by 2a minus x cot. So I think I can equate the value of x from both the sides and get my answer. So from here, x equals to x equal to 2a minus a tan theta, right? And from here, it is 2a tan theta. এখান থেকে কি আসছে? কত? 2a tan theta Minus X. minus x equals to 2a. X equals to, so that is x equal to 2a tan theta minus 2. Right? So from these two expressions, I have just equated the value of x. So a tan theta plus 2a tan theta is 3a tan theta is 4a. So tan theta is equals to 4 by 3. I think you have understood the solution. Everyone? Yes or no? Yes, sir. Good. Acha, how to draw an image, right? Image tracing, and field of view is very important to understand. Suppose this is a mirror. It is a mirror, and we have an object here, right? This is the object. How to trace the image of this object? It's very easy. If you just drop a perpendicular from the object to the mirror and then extend this perpendicular by the same amount, you will get the image of this object. These two must have the same length, right?
What is field of view? Field of view means from where if you keep an eye, you will be able to see the image, right? So if you keep your eye over here, will you be able to see the image? The answer is yes, right? You will be able to see the image, as direct ray from image is not possible. So ray is actually coming to your eye after reflection. But if you keep your eye over here, is it possible to see the image? If you see that the ray has to reach directly from image, there is no mirror from where it can reflect. So this ray is not possible, right? Because it is a virtual image. Virtual image does not have any existence without mirror, right? So how to draw the ray diagram? Very easy. Just draw a line from the image to the ends of the mirror and extend them, right? This entire region is called field of view, right? If you place your eye anywhere in between this field of view, you will be able to see the virtual image. Outside of these lines, you will not be able to see the image. That is why it is called the field of স্যার view. স্যার একবার ভিউটা আরেকবার বলবেন, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। তুমি যদি এই ইমেজটাকে দেখতে চাও, তাহলে এখানে চোখ রাখলে দেখতে পাবে, এখানে চোখ রাখলে ইমেজ ভিজিবল হবে না। রিজন কি? কারণ ইমেজ থেকে লাইট রে ডাইরেক্ট তোমার চোখে পসিবল নয় যাওয়া। অবজেক্ট থেকে রিফ্লেক্ট করে এই লাইট রেটা তোমার চোখে আসবে। কিন্তু এখানে যদি চোখ রাখো, তাহলে এই অবজেক্ট থেকে কোনো লাইট রে এখানে রিফ্লেক্ট করতে পারবে না, বিকজ দেয়ার ইজ নো মিরর, রাইট? এখানে কোনো মিররই নেই। কাজেই তোমাকে চোখ রাখতে হলে এই লাইনের ভেতরে রাখতে হবে, যেখানে ইমেজ থেকে মিররের এন্ড পয়েন্টস গুলো যদি জয়েন করে তুমি এক্সটেন্ড করে দাও, তাহলে তার ভেতরে যে রেঞ্জটা পাবে সেটাকে বলা হবে ফিল্ড অফ। ওকে, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। এই ইমেজকে ফার্দার দেখার জন্য তোমাকে ফিল্ড অফ ভিউ এর ভেতরে চোখ রাখতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ওন্ট বি এবল টু সি। Can you locate the coordinate of the image if the object is placed as minus root 3 comma 0 and this is the mirror making an angle 30° with x-axis? Major position locate করতে পারবে, coordinate of the image. লাইট রেটা কি পাস করে মানে ওর উপর পড়বে এমন ভাবে আছে? ফলো করতে হবে। স্যার ইমেজের কোঅর্ডিনেট হচ্ছে √3,0। ইমেজের কোঅর্ডিনেট root 3 comma 0 ভুল বলছো। দেখো, if I try to trace the image,
তাহলে কি হবে? Let me draw the mirror first. This is the mirror. And this is the extended line. Object is lying over here. What I will do, I will drop a perpendicular from the object to the mirror, or here the extended part of the mirror. Then I will extend the same length. So I will get our image over here. Do you agree with this image tracing? Can you say this is the image? Yes or no? Yes, sir. Now, if you see, these triangles are congruent. So I can say, if this angle is 30 degree, this angle is also 30 degree. Right? And if this is root 3, then this distance is also root. So if I drop a perpendicular from here to x-axis, then its x component is root 3 cos minus root 3 cos 60 degree, and y component is minus root 3 sin 60. Isn't it? So minus root 3 by 2 comma minus 3 by 2 will be your answer. বুঝতে পারলে কি বুঝলে না? হ্যাঁ স্যার। এগুলো সহজ একবার কোয়েশ্চেন। একটু বুঝিয়ে দেবেন। একবার বলবেন লাস্ট পার্টটা? মানে আমরা তো ওটাকে এক্সটেন্ড করে দিলাম মিররটাকে, এবার মানে জিনিসটা তো কি হলো, আমরা তাহলে আইটা কোথায় থাকতে হবে? এই তো এখানে মিররকে এক্সটেন্ড করে ড্রপ করতে পারো। পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করা মানে এখানে মিররের উপর পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করা তো ইম্পসিবল। হ্যাঁ ওটাই তখন বললাম যে ওটা হবে না, যাবে না তো। না না, ইমেজ পসিবল, ইমেজ ট্রেস করাও পসিবল। এই ইমেজটা কোথায় থেকে কোথায় পর্যন্ত দেখা যাবে? তুমি যদি এই ইমেজটাকে, এই লাইনটাকে এইদিকে বাড়িয়ে দাও, তাহলে এটা হয়ে যাবে ওর ফিল্ড অফ ভিউ। ঠিক আছে, বুঝে গেছি। বুঝতে পারলে? এর ভেতরে যদি চোখ রাখো তাহলে ইমেজকে দেখতে পাবে, তুমি এই ইমেজটা দেখতে পাবে মিরর থেকে। রাইট? কি করে দেখতে পাবো? রিফ্লেকশনটা পসিবল। এইখান থেকে কোনো লাইট রে এসে এখানে রিফ্লেক্ট করে যাবে। তুমি যদি বলো এখান থেকে ডাইরেক্ট লাইট রে আসা পসিবল নয়, এখান থেকে লাইট রে এসে রিফ্লেক্ট করে তোমার চোখে গেল, এটা তুমি কোথায় দেখবে? তুমি তো ইমেজটাকে এখানেই দেখবে। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। রাইট? তো সিম্পল উপায় কি? অবজেক্ট থেকে মিররের উপরে পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করো, সেম পারপেন্ডিকুলারটাকে এক্সটেন্ড করে দাও উল্টো দিকে। যেহেতু এটাও রুট 3, এটাও রুট 3 হবে, এটা 30 ডিগ্রি, এটাও 30 ডিগ্রি হবে, তাহলে আমি এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করলাম, এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেল। তাহলে রুট 3 cos 60 ডিগ্রি হয়ে যাবে এক্স কম্পোনেন্ট, আর রুট 3 sin 60 ডিগ্রি হয়ে যাবে ওয়াই কম্পোনেন্ট। দুটোই নেগেটিভ। বলো, এটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Good. Two large plane mirrors OM and ON are arranged at 150 degree. এই অ্যাঙ্গেলটা 150 degree. P is a point object and SS prime is perpendicular to the line OP.
SS প্রাইমটা OP লাইনটার পারপেন্ডিকুলার। What is the length of the part on SS prime from where two images of the point object P can be seen? Two images মানে one for this mirror, one for this mirror. কোন পোর্শনে এই লাইনের উপর কতটা ডিসটেন্স জুড়ে এই অবজেক্টের দুটো ইমেজই ভিজিবল? ফিল্ড অফ ভিউ এর কোয়েশ্চেন। হচ্ছে এটা অ্যান্সার। Correct. First focus on any one of the mirror. Just 1 minute. E by root 3. স্যার বাকি ডিটেইলটা দিয়ে দিয়েছে। আর স্যার পিটা মিড পয়েন্ট রাইট? কোনটা পি? পিটা Not মিড পয়েন্টে আছে রাইট? মানে d/2 তে আছে তো? না 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 না, যে কোনো পয়েন্ট হতে পারে। ইট ইজ নট মেনশন ইন ইউর কোয়েশ্চেন। D by root 3. কত? The 2D E by by root 3. 2D by root. Yes. So suppose there is a point P here. যে কোনো পয়েন্টে থাকতে পারে। This is the point P. This is my object. This is my object. So where will be the image? Image will lie if I drop a perpendicular from here to here and extend by the same amount. I will get the image over here. This is the image.
তো এখান থেকে যদি আমি এটাকে ড্র করি, to draw the field of view, I will join the image with this line. And here the mirror is very long. So এখানে আমরা এটাকে almost parallel to the mirror ধরতে পারি। এটা অনেক ইনফিনিটি থেকে মিট করবে। Can you see this is a incident ray and for this it will be the reflected ray? Yes or no? And this must be the normal to the mirror. So if this angle is 75 degree, it has 75 degree. This angle is given 75 degree. So how much is this angle? So 15 degree. 15 degree. So this is also 15 degree, Yes, sir. right? So now if I draw the screen over here, right? Then how much is this length? How much is this length? Sir, This 10, is 30 D. into Yes, D 10 30 degree. D by root. Similarly, for the lower mirror, now if you also draw this mirror, তাহলে এরও উপরে একটা 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, এর উপরেও একটা 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, right? You will get the field of view, extreme line of the field of view, right? আরেকটা লাইন মেবি এইদিকে চলে যাবে ইনফিনিটিতে। So if you are between these 2 points, this is also d by root 3. If you are in between these 2 points, then both the images, you are in the field of view of both the images, right? Image 1 and image 2. You are inside the field of view of both the images. So you will be able to see both the images. So the answer is 2d by root. Is it clear, everyone? Yes. বোঝা গেছে? Yes or no? হ্যাঁ স্যার। Good. So I have to end my class for today here. Next class এ আমরা আরো কিছু reflection এর property দেখব, question দেখব। Reflection on plane surface, then we will shift to reflection to the curved surface.